Check. Mensen, goedenavond. Welkom bij een nieuwe WTF Show in deze nieuwe week. En vanavond gaan we het over zeer interessante informatie hebben, althans wat ik dan zeer interessant vind. En waar ik uiteindelijk op ben gekomen na mijn jarenlange zoektocht naar de waarheid en alle openbaringen die daarbij horen. Voor eerst, even iedereen in de chat, het is lekker druk zag ik al, ondanks dat we nog slechts tientallen kijkers hebben. Zitten er ook al tientallen mensen in de chat volgens mij. Erik, Lucy, Rick, Mike, Tiesig, Gio, Mog, Rob. De rest nog jongens, iedereen die er binnenkomt, fijn dat jullie er zijn, dankjewel voor het kijken sowieso. Nog even een special shout-out naar Wouter, nou die weet zelf wel welke Wouter het is in ieder geval, want daar kom ik nog later wat weer terug. Ik zal nog een keer even zijn bedrijf hier wat dan ook gaan promoten en die heeft in ieder geval weer eventjes verder op weg geholpen. Dus Wouter uit Amsterdam, special greets naar jou. En uiteraard ook even nog een speciale groet naar Wendy voor haar steun, toeverlaat en haar ultiem flexibele gedrag. Ook in mijn dagelijkse gang van zaken, dus ook een speciale shout-out naar jou Wen. Voor de rest gaan we gewoon keihard lekker deze show opstarten. Nou, dat zal zoiets. Jawel mensen, want waar gaan we het vandaag over hebben? Even kijken, het zijn jullie allemaal, J30 Kees zie ik nog in de O-Doggy C, Snoes, Erik zit erbij, nog Triple X voor de haters inderdaad, jongens voor de haters. Nou, weet je, zonder haters besta je niet. Vandaag gaan we het hebben nogmaals over de informatie die wordt vooral is onderzocht en wordt gebracht door Jason RGX. Dus deze is niet mijn informatie, maar ik moet zeggen dat ik dus uiteindelijk op zijn kanaal terecht ben gekomen. Hij is ook enkele jaren geleden pas gestart dan en heeft in korte tijd heel veel volgers bereikt of weten te bereiken. Zo'n 138.000 inmiddels geloof ik. En waar hij bijvoorbeeld 2 jaar geleden nog echt 3.000 of 5.000 volgers had. Maar die man die heeft 20, 30 jaar lang heeft hij bijzonder veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis. En in de vorm van dus de oude geschriften. Wat laten deze oude geschriften nu zien? En heeft daarin, omdat hij dus kennis heeft van al die geschriften. Hij heeft niet alleen de boeken gelezen, hij heeft ze ook helemaal ontleed. Hij heeft ze dus systematisch in kaart gebracht. En weet ook heel veel referentiepunten of datapoints, zoals hij het dan zelf noemt inderdaad, weet hij dus te leggen dus tussen de verschillende geschriften. En waar we natuurlijk ons hele leven al worden misleid, zeker door middel van geschriften, heeft hij daarbinnen dus een soort verborgen cyclus van vernietiging. De zogenaamde Phoenix-cyclus heeft hij ontdekt, of is hij gaan herkennen. Een 138-jarige cyclus, waarin eigenlijk de hele wereld, zoals wij hem kennen, of de mensheid, de beschavingen, eigenlijk worden gereset. En eigenlijk, dus dat wat ook een verklaring geeft voor bijvoorbeeld het verdwijnen, op mysterieuze wijze, van zeer geavanceerde culturen uit het verleden. Even zien, ik had een paar dingen opgeschreven. Nou, even over Jason dan. Jason nogmaals is de oprichter van RGX, een project dat zich richt op het verkennen van het idee dat de mensheid leeft in een gesimuleerde realiteit, bekend als het zogenaamde simulacrum. Volgens Breshears, Jason dus, wordt deze valse realiteit beheerst door een kunstmatige intelligentie genaamd AI-X, of Artificial Intelligence X. Hij beweert dat beschavingen uit het verleden opzettelijk zijn begraven door catastrofes die plaatsvinden met wiskundige precisie. Breshears staat bekend om zijn onconventionele opvattingen over geschiedenis, oude beschavingen en voorspellende systemen. Zijn werk combineert oude chronologie, gecensureerde geschiedenissen en esoterische onderwerpen. En hij heeft dus ook verschillende boeken geschreven over onderwerpen zoals de oude catastrofes, de Anunnaki, de Nephilim. En heeft voorspellingen gedaan over toekomstige gebeurtenissen, waaronder dus een wereldwijde reset in het jaar 2040. Waarmee dus 138 jaar daarvoor, in 1902, de vorige zogenaamde reset zou hebben plaatsgevonden. En daar is ook wel weer heel bijzonder veel aanwijzingen voor te vinden. Verder heeft hij bijvoorbeeld ook een hele belangrijke claim, waarin dus de mainstream wetenschappers eigenlijk de fout in gaan. En dat is het zogenaamde berekenen van bijvoorbeeld de tijden. Hoe lang is iets geleden en hoe lang heeft iets geduurd. Zo heeft bijvoorbeeld in de oude kleitabletten wordt er gesproken over de zogenaamde tijdseenheid Char. En dat wordt door de mainstream wetenschappers en geschiedenisschrijvers wordt dat vooral dan gezien als een jaar. En daarmee wordt bijvoorbeeld de Anunnaki-geschiedenis, waar die wordt voorspeld, of die wordt beschreven, dat zou zich uitspreiden over zo'n 400.000 of 500.000 jaar. En beschrijft dus uiteindelijk ook zo op zogenaamde grote vloed. En dat is de grote vloed, zeg maar, of de zonvloed is iets wat we in alle culturen collectief dus terugvinden. Maar wanneer is dat dan geweest? Nou, volgens dus de Graham Hancocks en de Billy Carsons van onze realiteit, is dat 10.000 of 12.000 jaar geleden. Ja, laat het even kort zelf vertellen. Dus dit is de mainstream gedachte over dus de geschiedschrijving en het verloop ervan. Even heel kort.
En dus wat voor wonderlijke zaken je daaruit kan concluderen. Hier eerst Graham Hancock, die dus een heel academische view heeft over de geschiedenis. En daarna Billy Carson, die dus inderdaad een vrijelijke interpretatie heeft van wat er bijvoorbeeld in de kleitabletten wordt beschreven. In 2 minuutjes. The big question for me in that timeline is, why didn't we do it sooner? Why did it take so long? Why did we wait until after 12,000 years ago, really after 10,000 years ago, to start seeing the beginnings of civilization? Idea that you have about human history, that there was an advanced Ice Age civilization that came before and perhaps seeded what people now call the 6 cradles of civilization: Mesopotamia, Egypt, India, China, Andes, and Mesoamerica. So let's talk about this idea that you have. Can you, at the highest possible level, describe it? It would be better to describe it as a foundational sense of puzzlement and incompleteness in the story that we are taught about our past, which envisages more or less, there have been a few ups and downs, but more or less straightforward evolutionary progress. We start out as hunter-foragers, then we become agriculturalists. The hunter-forager phase could go back hundreds of thousands of years. I mean, this is where it's also important to mention that anatomically modern humans were not the only humans. We had Neanderthals from, I don't know, 400,000 years ago to about 40,000 years ago. They were certainly human because anatomically modern humans interbred with them, and we carry Neanderthal genes. There were the Denisovans, maybe 300,000 to perhaps even as recently as 30,000 years ago. And again, interbreeding took place. They're obviously a human species. We look like them. Okay. We actually look like them. Okay. And the reason why is because we have their genetics and their DNA inside of our bodies. Now, what's interesting is these beings were a spacefaring race that broke away from the Pleiadian star system. The Pleiadian star system is a group of stars called the Seven Sisters in the night sky. You can see 6 stars with the naked eye. Now, these stars in ancient times, according to ancient texts and tablets, there was an ancient galactic war there. Okay. Most of the information from Star Wars comes from this text. And this war, they had these destroyers like Death Stars. They don't call them that, but they call them the Brahma-Astra and Brahma-Astra Honda weapons that actually can release a weapon that can destroy planets. Okay. Imagine if you were in a star system and a planet is being blown up. Nou ja, goed, die hele interpretatie kun je dus best wel vrijelijk interpreteren. Maar goed, dat is eigenlijk totaal niet wat er is beschreven. Dus deze ruimtereis en dergelijke. Of those who came from the heavens en dergelijke. De Anunnaki wordt eigenlijk in de antieke teksten gewoon beschreven als zij die van de zee of uit de zee kwamen. Of in boten aankwamen via de zee nogmaals. En dat zijn dan de oudste teksten. Nou, die Jason RGX die weet alles van deze oude. Check. Zit ik nou goed in die microfoon? Oh, doggy? Ja? Oké, check. In het rood. In het rood is goed. Nee, dus Jason, die weet hier alles van. En die heeft dus heel veel correcties ook op wat deze gasten daar vervolgens vertellen. En nogmaals, ik ben er zelf bij die Jason uitgekomen nadat ik dus ook gewoon het alternatieve nieuws en kanalen volg inderdaad sowieso. In dit hele genre inderdaad, in de verboden en meest verborgen geschiedenissen en wetenschappen. Dingen die we zogenaamd niet mogen weten en die door de eeuwen heen dus ook al eindeloos zijn verborgen. Hij heeft het allemaal ontdekt en heeft het allemaal bijzonder gedetailleerd beschreven. Ik heb een aantal dingen van hem verzameld. We gaan er heel eventjes doorheen fietsen. En gelukkig zijn het bijzonder interessante dingen om allemaal na te gaan. Ik heb een dingetje waarin hij dus gaat beschrijven via een tekening hoe dus de tijdlijn precies in elkaar zit. Dat doe ik denk ik op het einde. Maar laten we eerst maar eens gewoon even kijken wat hij over het algemeen zo'n beetje vertelt over de diverse referenties aan bijvoorbeeld dit 138-jarige Phoenix-event. En nogmaals, een cyclus van vernietiging waar we dus ook aan de vooravond staan daarvan. 2040 zou dit allemaal gaan plaatsvinden, oftewel dat hebben we nu nog 25 jaar ongeveer. Dus prepare yourself, mensen. We are all going to die. En dat is helemaal precies in lijn met wat de What the Fuck Show al sinds dag 1 dus eigenlijk aan het uitdragen is. We gaan er allemaal aan. En Jason weet precies wanneer, beste mensen. Laten we even kijken. No sense in going into it, guys. The point of this video, guys, I'm just going to flick through all this. The point of this video, guys, is that the Great Reset of 1902 has been hidden from the public.
It has been hidden in multiple different ways. When you have over 40 to 50 major publishers that control 95% of all publishing content that's come out in the last century, it's very easy to hide major events that happened. It's very easy to hide. Listen, guys, I'm in Willis, Texas. If a major event unfolded in Houston, Texas, and there was a media blackout, and the people involved in that event ceased to exist, there's no way I'd ever know what happened. There's no way you would ever know what happened. But the elite know what happened in 1902 and the events that bled over into 1903. This has been a major paramount item on my channel. You need to go watch my 3 videos on 1902 and my 2 follow-up videos on 1902 to understand just how in-depth this goes, and read the comments to those videos on 1902, because many of my listeners have found their own mysteries about 1902 that are very compelling. Because I was dealing with overall news items, but a lot of you have found things in your local microfiche and your local libraries, and it's blowing your mind, blew my mind when you informed me of it. It's just the way it is. Our reality is visited by the Phoenix phenomenon. The elite know all about it, and they keep it from us. It's called redacting. For my Phoenix phenomenon veterans out there, listen, I've had a new revelation. I'm going to reveal it to you in this video. Something that has hitherto really escaped me, that I haven't really wrapped my head around until the last 2 weeks or so. But in these archaic presentations, it has been explained how several times in the historical record has crowds, multitudes, whole populations of cities and regions observed phenomena in the sky that is not corroborated by other observers in towns and locations nearby. This is a genuine mystery because the natural and aerial phenomena detailed in these accounts is of erratic behavior of the sun or the moon, unusual storms, things that appeared in the sky, stellar activity that happens at such altitudes that it would have been impossible for others to have missed these events. Especially if, being in such close proximity. Such accounts, they're covered all throughout the archaics material. We've been through the Nuremberg incidents of 1561, 1566, 1752 over Slovenge, Norway. I believe the octagonal star. Yes. And the attendant fallout. We could go on through all the accounts of Pliny the Elder 2,000 years ago and later naturalists all the way up till today. But a few more recent examples are sufficient for me to make my point before we go deep into this material. Like 1846, 3 moons and a flaming cross was observed for 3 hours over Ireland, observed by thousands of people. Such an event should have been corroborated by others in Europe and North America. So 1847, the sky turned blood red over Arkansas on a clear day, and then strange clouds appeared in the sky. An explosion was heard coming from the clouds, and a meteorite fell and created an 8-foot deep hole. The sky cleared after moments as if nothing had happened, and the event was only reported by locals. It's not the way it should have been. It should have been seen for miles. In 1870, in February, a luminous object slowly moved across the skies of Italy. It was followed immediately by an earthquake, and a rain of dry sand just fell from the sky. But such an event should have been reported from more than just a small community. In 1917 is by far one of the better modern examples. It is known as the miracle of the sun, and it happened at Fatima, Portugal. Newspapers of the time published testimonies of this extraordinary solar activity, such as the sun appearing to dance or zigzag in the sky, careen towards the earth, and even emit multicolored light in radiant colors. According to these reports, the event lasted for approximately 10 minutes. Now,
I shouldn't have to mention that anything observed of the solar orb behaving so erratically would have been noticed by the entire world. But it was seen by tens of thousands of people. So what is happening? These are merely examples of many accounts from the historical record of observed sky phenomena seen by multitudes of people at a highly localized area and uncorroborated elsewhere, when such activity that high in the sky would have been easily observed by people nearby. So taking the myriads of data sets and data points about the Phoenix phenomenon into consideration and applying them to the archaic model of a simulated reality, basically a holographic construct, a picture now unfolds that can only be comprehended under modern frames of reference. Marrying the Phoenix phenomenon to simulation theory shows us how AI-X, Artificial Intelligence X, has been able to hide real-time disasters in plain sight and or edit away evidence of their occurrence. Guys, historical events involving sky phenomena could have been observed and affected people in one location, but not in nearby locations due to the proximity and altitude of the phenomena. They should have been observed, but they're not. And this can only be explained in a quantum field. Primitive cloaking technology already exists, and these things can be replicated now on a small scale. It would be nothing for a sophisticated AI to create a mirage of normalcy around an area that is getting completely devastated. So, keeping outside observers from seeing anything that's going on within. It's like cloaking technology. You know, the AI simulation, it has the ability to simulate a worldwide cataclysm, but it leaves certain populated areas completely untouched. This is the story of the historical record. So, and this, you know, it can be due to the manipulation of events. This AI system that we are trapped inside manipulates timelines, calendars, and all human perception can be manipulated to some degree by the AI. Trace elements and artifacts from previous simulations can appear in subsequent simulations that we're experiencing and can be regarded as anomalies or mysteries by those in later simulations. And I believe we have found many of these. In the truther community, they're called OOPArts, out-of-place artifacts. Reality, being a mathematical structure, it can hide phenomena from direct observation through the manipulation of events and our perception. Remember, we're limited by our senses. The central nervous system has us jacked into the very simulation that we're experiencing. Localized phenomena that are not documented by others can lead to academic dismissal, and has many times. Think about all the people who refused to entertain the idea that a reset happened in 1902. Many of you get it. Many of you have seen the evidence and seen the data. But what about all the data we'll never see? We see the indications that it was there, but it's been scrubbed. It's gone. Now, this can be due to the AI's manipulation of history and the blame being placed on human institutions. How many times do we blame the Vatican? How many times do we blame the Smithsonian Institute? And the elite don't care about who we blame. I believe that Artificial Intelligence X is doing the editing. It could be a timeline or a program in the simulation that has certain events happening every 138 years, which is a protocol beyond the ability of Artificial Intelligence X to even tamper with. It cannot alter the Phoenix phenomenon chronology. So the AI has to manipulate events, manipulate timelines, calendars, and human perception to prevent discovery of this 138-year protocol.
The editing, the erasure, censorship of history, it is performed by the AI and not by human agents. With blame, of course, being placed on human institutions. In the AI, it can manipulate cartographic documents and maps to hide historical events or alter narratives over time. So what this means for the Phoenix phenomenon is profound. It means that it is nothing short of miraculous that we have even been able to acquire all the data that we have found on the 138-year resets. It means that some of these documented events may have been far more catastrophic than we have uncovered. It means that whole civilizations could have been erased, and then the evidence of their presence later totally edited out. Nou, maar ik kan zetten. Dat denk ik dus ook, dat er eigenlijk dus dat dit aan het gebeuren is. Wij leven inderdaad in een soort kunstmatige, intelligent gecreëerde wereld, althans. Hè, dus als je van hoe noem je dat? De kwantumfysica uitgaat, hè, waarbij dus het bewustzijn ervoor zorgt dat dus de realiteit zichtbaar en tastbaar wordt, de collapse of wave function, zoals het heet. Dat zorgt er dus voor, dat kun je vertalen naar het feit, alsof dus onze ogen of de mens, het bewustzijn, eigenlijk een soort gamewereld om zich heen uitstraalt en daar invloed op heeft op wat daar dus binnen zich afspeelt. Althans, voor een deel. In jouw persoonlijke wereld heb je daar dus invloed op. En daar komt bijvoorbeeld ook de law of attraction vandaan. Maar voor een deel, en voor een groot deel, wordt het dus ook overschaduwd of overbeheerd eigenlijk, beter gezegd, door dus een kunstmatig intelligent, of misschien, oftewel, dat kun je uitleggen op religieuze manier als dus een soort duivel, die op de achtergrond eigenlijk alle touwtjes in handen heeft en alle scenario's dus eigenlijk beïnvloedt of voor ons uitspeelt. En dan komt er dus inderdaad een 138-jarige cyclus van vernietiging doorheen, die dus niet kan worden tegengehouden door het AI-systeem, of dit duivelse infectieachtige gebeuren, zeg maar, een duivel. En is het dus eigenlijk gecreëerd om dus überhaupt de progressie van dus deze duivelse entiteiten, of dus het AI-systeem wat dus deze hele realiteit beheert, om dus eigenlijk de mensheid zover te krijgen om dus eigenlijk om in ieder geval het beheer van deze mensheid eigenlijk kwijt te raken in die zin. En dat we dus eigenlijk overnieuw moeten beginnen. Hè? Dus je kan het dus ook zo voorstellen dat dit dus een soort gevangenis is van de Fallen Angels, waarbinnen wij dus een project zijn van dus de Fallen Angels. Wij zijn kinderen van deze AI-achtige structuur en we worden dus compleet uitgezogen en misleid met ons bewustzijn, die dus hierin binnen wordt uitgebuit, zeg maar. En dit is een manier van God dan misschien om eigenlijk het hele systeem in die zin onder controle te houden, gereset te houden in die zin, is dat er nooit zoveel progressie kan komen. Ik zag net ook in de chat, zag ik al een coole, uiteraard weer een paar opmerkingen voorbij komen over de Flat Earth. Nou is Jason Argix is niet een uitgesproken Flat Earther, maar hij is wel zich bewust dat in ieder geval NASA space faked en daarnaast dat wij dus in een holografisch systeem leven, wat eigenlijk wel een horizontaal vlak projecteert en een soort binnen een bol situatie, waarbij dus alles wordt geprojecteerd en wij dus vanaf een oppervlakte dus de boel interpreteren. Nou goed, een heel technische en zeer gegronde, goede en korte uitleg ook vooral, zag ik ook voorbij komen op een ander kanaal vandaag, gisteren of zo. Dat was zeer interessant, even 2 minuutjes tijd, eigenlijk hoe dus ik ook met mijn theorie inderdaad, wat ik dus helemaal natuurkundig heb onderbouwd, hoe ik dus inderdaad ook spreek van een soort black sun of een zwarte zon, die dus inderdaad de bron is, de monopool, de bron is die dus in het centrum zit, bij de Noordpool, en die dus eigenlijk van onderaf eigenlijk een sterrenhemel projecteert, met zowel de zon als de maan en hun eigenschappen. Nou goed, als je dat nou super technisch wil uitleggen aan iemand die dus eindeloos discussie wil voeren over de Flat Earth, laten we het nu dan 2 minuutjes even afmaken, even zien. Dat vond ik echt zeer interessant. Even kort, even 2 minuutjes. Beneath the surface of our Earth lies the enigmatic black sun that controls the subterranean phenomena and the polar lights. Now, the black sun, this entity is responsible for the creation of the sun and the moon, the planets, the stars, and everything else that we see in the sky. Now, the electromagnetic dynamics of the black sun's movement is actually what's causing it to oscillate in a helical or coil-like motion beneath the Earth that is generating the electromagnetic field with an omnidirectional impulse. So the black sun's excitation angles is creating the dielectric atmospheric conditions, meaning double electric, which is the sun and moon's electric polarity within the celestial mechanics. And at the apex of our toroidal field,
the electromagnetic field of the black sun reflects and it creates the stars, the sun and the moon, which are reflections of the Earth's profound energy centers. Okay, so the black sun would be like the spinal cord, the aurora borealis, polar lights, would be your cerebral spinal fluid flowing up, and then the plane of Earth would actually be your heart chakra, your cardiovascular, because the Earth is the core, the cardio, the core of the Earth, of it all. Okay, you have the macrocosmic constellations of the 26,000 year ecliptic cycle, and then you have the micro constellations of the zodiac, which is just the annual yearly cycle. This electromagnetic field has a variability that plays a significant role in the behavior of the celestial phenomena that we see in the sky. So at the point where Polaris is observed, at the top of our toroidal field, there is a reverse directional refraction of the cosmic energy that is originating and emanating from the black sun. And this cosmic refraction causes a bifurcation of the celestial light energy to split into positive energy, which creates the sun, and the negative energy, which forms the moon, the cathode and the anode. Now, this interaction gives rise to the phases of the moon. So now, just about every single one of us was indoctrinated and spoon-fed the explanation that the moon is reflecting the light of the sun without any other options. So you have to take a leap of faith, just like when we were younger and we just blindly accepted what we were told. So you have... Ja goed, dat kan ik ook wel vertellen sowieso. Je moet lekker inderdaad van je eigen onderzoek uitgaan. En ik vind het heerlijk om te ontdekken dat we ook sinds we werden geïntroduceerd bij het platte aarde-idee in 2014, het nooit meer is weggegaan. Er een heel leger is opgestaan van allerlei mensen die ook vandaag de dag nog proberen zo hard mogelijk te schreeuwen dat het allemaal niet waar is. En dat de platte aarde het meest domme concept is wat je maar kan bedenken. Niets is minder waar, mensen. Blijf vooral hier lekker onderzoek naar doen, nogmaals. En ga mee in het aantal openbaringen wat hier op dit gebied nog gaat plaatsvinden. En ook het aantal openbaringen wat je zelf gaat meemaken in je leven. Als je eenmaal bewust wordt dat je inderdaad op zoveel manieren en ook op deze fundamentele zaken gewoon keihard bent misleid. En dat is niet een heel far stretch om te denken. Om dus een platte aarde idee te accepteren. Of in ieder geval überhaupt al te visualiseren in die zin. Probeer je überhaupt voor te stellen dat inderdaad sowieso in ons hele idee van de ruimte, universum en dergelijke zijn we natuurlijk compleet misleid. Laten staan met al onze geschiedenis, al onze wetenschap en dergelijke. Wij zijn de massa, het volk en dat is wordt vooral geprogrammeerd om vooral dom te zijn en niet al te veel achter de zaken te komen. En je kan dus over allerlei zaken kun je echt wel komen. Een heleboel informatie is, 99% van die informatie is gewoon beschikbaar. Maar ook in het verleden is dus ook gebleken dat men er een handje in heeft om dus de meest fundamentele zaken of de meest belangrijke zaken die invloed hebben op onze geschiedenis en op onze ontwikkeling, om die natuurlijk lekker uit de mainstream versie te houden, zodat wij dat allemaal niet weten. Nou goed, nou kwam ik dus Jason's materiaal tegen, maar dit werd ook al eerder bevestigd en eigenlijk beschreven in het verhaal in het materiaal wat ik eerder tegenkwam van, ik ben even zijn naam kwijt, van, hoe heet die nou? Ik liet het laatst nog zien, die ene filmmaker inderdaad, die het had over de Cross of Henday. En dat is dus ook weer een soort alchemisch-achtige mysterie, wat uiteindelijk ook weer spreekt over een soort einde van de wereld of einde de tijden scenario en de geheimen daaromtrent. Het zou ook bijvoorbeeld een hele goede verklaring kunnen zijn waarom al die billionaires natuurlijk bijvoorbeeld allerlei ondergrondse faciliteiten aan het bouwen zijn. En ook waarom bijvoorbeeld in het verre verleden zoveel ondergrondse constructies hebben gevonden van zeer geavanceerde beschavingen nogmaals, die heel vaak op mysterieuze, miraculeuze wijze zijn verdwenen en eigenlijk al hun dingen en zo, de zaken, hoe ze dan zaken hebben vervaardigd, hoe hebben ze de piramides en dergelijke gebouwd, dat is allemaal niet meer bekend of niet meer te linken en dergelijke. Nou, Jason heeft daar ook een tijdlijn over gemaakt en heeft er ook iets over te zeggen. We gaan heel even, wederom nog even kijken daar hoe hij het zelf allemaal vertelt. Het is namelijk in die zin zoveel, in die zin ook zoveel ingewikkeld en hij heeft het allemaal in zijn hoofd. Ik kan het allemaal wel napraten, maar dan ga ik ongetwijfeld fouten maken. Dus Jason, neem het even van me over. So, he goes into depth about the Greek mythology about Typhon. I showed you Typhon as Fiend, the Fiend, Typhon. It's the youngest son of Gaia and Tartarus, Typhon being the phoenix. He goes into detail about how the phoenix brings flames. Zeus tried to attack it with a thunderbolt, but the actual phoenix from the ancient world is the personification of volcanic and seismic forces. Remember all the volcanoes and all the earthquakes that I have documented that were all attached to Phoenix phenomenon dates? Yeah, he goes into that.
And his theory is not about the Phoenix. These are just things he's throwing out there as he's giving his dissertation about all the traditions in the world and how they differ from certain threads of traditions that are about the moon. He mentioned sea crops. Sea crops appeared and started Athens after a cataclysm. He says, after the great flood, men were found no more. The hills and valleys were covered with a fine loam and loess, a legacy of the dead satellite, which was recognized as being a new, unfamiliar thing. Its brownish or reddish color all over the ground was taken as evidence that it was the material into which the dead had been transformed. So this cataclysm occurs in ancient times. Something breaks open the sky. It rains all over the ground, and the survivors see this red mud. They see this everywhere, and in their minds, this is what happened to their moms and dads and brothers and sisters and wives and husbands. What's left over after this cataclysm, because all the people are gone. The people are gone, and what's left is all this fallout, red fallout from the sky. Yeah, I couldn't believe when I read that. I was like, wow. Another thing that Hans Bellamy brought to my attention that I did not know about previously, I got it from his research, was that he says the epic of the mundane era of the Maya, on the other hand, was established in the year 3373 BC. I have that in Chronicon. So, and then he says, by their calculation, it went by heptads of bactons, or 2,760 years. He's claiming the Maya were measuring the periodicity of the appearance of the dragons in the sky. And he says that their chief measurement was 2760 years. This is divisible by 138 and by the Phoenix cycle of 552. Hans Bellamy did not know the Phoenix cycle of, Hans Bellamy knows nothing about the 138-year chronology of Phoenix, nor the Phoenix epicycles that we call Phoenix cycles of 552 years. He doesn't know anything about that, but he knew this number from a Mayan text. That right there is profound. That's a data point. I need to add that to all my other ones. So, he goes into Peruvian legends that talk about the Great Flood, and he shows that in those Peruvian and ancient American legends, the Great Flood is very similar to the one in the Bible, like the flood of Noah. It is totally dissimilar to the massive flooding that happened when the moon appeared. Two different events. He said at the Great Flood of the ancient Americas, it lasted for 5 days, in which the entire time the sun was obscured. And I've showed this in my own research, that the Great Flood in 2239 BC, the sun darkened, which is a part of the Phoenix phenomenon. Let's see. He properly identifies Typhon and Phoenix with the ancient Egyptian Set. He says it right here, they are the same, and that they even had a nickname for Set, which was Apepi, the dragon of darkness. Both Apepi and Set are regarded as lords of evil and darkness, and Apepi is also called the Roarer. This is very, very intriguing. Remember, Phoenix brings this thundering humming coming from the sky that vibrates all kinds of physical objects. Yeah, causes liquefaction, all that stuff. So it's calling Apepi, Phoenix, Typhon, Set. It's all the same phenomenon. It's all described in ancient texts as being the very same. They are all just epithets for the Phoenix. And he's saying right here, the roarer Apepi is Set. Yeah, Hans Bellamy, he knew his history. There's no doubt. And we're going to get into that. He's very impressive. So he makes a statement. I'm showing it on the screen now. The awkward question which still remains to be answered is, why did those contemporaries of tremendous events, those deluge heroes, those divine ancestors who stood at the separation line of two world ages, why did they not call things by their real names and describe the overpowering thing in the heavens as a dying satellite instead of a living dragon? This is a very good point, but it's one that's covered in Archaics numerous times.
so much that I can understand why many of you would miss what I'm about to say. He is asking the reader, why didn't they just call a spade a spade? Why didn't they just call it a dragon if it looked like a dragon in the sky? I mean, why didn't they call it a satellite if you know, the moon, whatever? But I have already explained multiple times that there wasn't any, we didn't transmit information written out the way they did in ancient Sumer and Babylon on clay tablets, burning them into kilns, because when this event occurred, the infrastructure was sophisticated, and we were writing on tablets or holographic templates and technological devices. We had technology, and he goes into this. You're gonna hear in this presentation that he even goes into detail about massively advanced technologies existing in the ancient past. The moonfall of the old world ended that infrastructure. So these things were transmitted to us through more primitive frames of reference, because 200 and 300 years later, they had lost everything. We're going to get into that because he can say things better than I can explain to you. I'm going to read for you what he has to say about these things. They're very interesting. So we now move on, and we're going to look at what Bellamy says about the Tower of Babel and the Great Pyramid. He says the biblical tower myth becomes clear, however, if we regard the tower as what it really was, as a model of the mountain which safeguarded the ancestors, a model which, to a certain extent, practically, but chiefly magically, was in its turn to save the sons from the deluge. The Tower of Babel story, according to him, was just that, a story after the flood. But what it's really talking about was the building of the Great Pyramid as a way to save the descendants of the builders. That's profound, and it's very relevant to the Archaics output. So he says, according to the myth preserved in the Bible, this tower of theirs was never finished. What's missing on the top of the Great Pyramid? From the very beginning, I told you guys that structure was never completed. Sorry about the little interruption. I turned my video off. My dogs are all going haywire. Okay. But Bellamy's revealing something to us very profound. So let's continue. The wicked wanted to escape this punishment concerning the flood when they're building the Great Pyramid. Hence the divine anger, and hence a certain amount of divine fear. For apparently the tower builders had other thoughts in their minds as well. And if their plans were not nipped in the bud, nothing will be restrained from them, which they had imagined to do. As the Lord said when he came down one day to have a look at the city and the tower which the children of men, a tribe of different race from the one that he favored, were building. This guy's very well read. He may have had access to a lot of materials that we just don't have anymore. But this is some profound stuff. So he continues with Yosipon Mika Ben Gurion. This is a guy's name. This is a Jewish scholar's name who wrote Sagen der Juden, Volume 1. So maybe that's Saga of the Jews, or Legend. Sagen der Juden is Tales of the Jews, Volume 1. So it illustrates the memory of repeated floods and the necessity of propping the unstable firmament to prevent further cataclysms. The people of that time said, we know that in each eon, every 1656 years, the vault of heaven breaks to pieces. Let therefore strong pillars be built as supports, one in the north, one in the south, and one in the west. This tower here shall be the prop in the east.
1656 years is divisible by 138. All of you know who've been following my research, that's how long the great pre-flood period lasted. In the 1656th year, Phoenix appeared and the great flood destroyed the world. He says the snow mentioned in the above passages is really the wreckage from the old shattered firmament, which is professedly built of terrible ice. Ezekiel chapter 1 verse 22 and various Jewish myths. Recently, I've gone into detail about the glaciations and the false chronology of the ice ages, explaining that the collapse of the vapor canopy is what created that amount of snow. Here it is, right here in Bellamy's own book, and this was his theory way back then. So remember, there's over 60 different theories as to how an ice age could even be possible. Scientists push it off as fact, but there are no scientists in agreement about how it could be possible, because it requires humidity in order to create that much snowpack ice all the way up, and we don't have that. There is no humidity at the polar extremes. That's why today they only get 1 inch of snow a year. So something major must have happened to put all that snow there. It would have been very fast. This is the difference between catastrophism and uniformitarianism. These are the only two schools of historical analysis. You're going to be one of the other. Many people think they're catastrophists, but they use uniformitarian dating. Therefore, they're uniformitarian. They're not catastrophists. A catastrophist admits that we go by the evidence, we go by the traditions, and that the world can be destroyed and very suddenly. And then 400, 500, 600 years later, it can happen all over again. Uniformitarians is a different school, and it does its best to try to convey that all these catastrophes and all these events and myths and legends happened over hundreds of thousands and even millions of years. Ja, precies. Want het is namelijk zo dat de evolutie van de mensen van horse en buggy, oftewel paard en wagen, naar de Large Hadron Collider, de deeltjesversneller in Zwitserland, de meest complexe machine ooit gebouwd door mensen, is slechts een verloop geweest van 200 jaar. De geschreven geschiedenis die we kennen is 6000 jaar oud. Die vol staat met mysterieuze bouwwerken, die dus inderdaad hun architectuur in complexiteit ver voorbij gaan aan de middelen en zowel de kennis die men geoogd zou hebben in die tijd, toch? Oftewel met paard en wagen in een zwart-witte tijd is dat allemaal gebouwd, zogenaamd. Met de hulp van mensenkracht en hier en daar een taal misschien. En wat we dus zien is een kolossale constructies inderdaad, die echt onze verbeelding voorbij gaan, gewoon in die zin. En daarnaast is het ook nog volledig gehuld in mysterie en weten we eigenlijk helemaal niet zo goed waar het allemaal vandaan komt. Nou, om hier deze uitzending een beetje af te sluiten in die zin, nogmaals, ook hieronder een link wederom naar playlist wat betreft dit Phoenix phenomenon. En dit is zo ongelooflijk veel, dat gaat om vele uren. Dat kan ik onmogelijk allemaal in een uurtje vertellen. Oftewel, laat hem dat vooral zelf uitleggen als je het interessant vindt. Ik kom er uiteraard nog sowieso in mijn eigen shows wel op terug, want ik blijf het zelf ook volgen. Ik volg dit dagelijks ook. Ik val er de laatste tijd mee in slaap. Ik bedoel, in die zin is dat ik het altijd opzet tijdens het slapen in die zin. Eindeloos interessant om te horen allemaal. Vooral dus inderdaad nogmaals de playlist, waarin hij dus echt gewoon zijn onderzoek uitlegt en dus bevindingen beschrijft inderdaad. En meer een soort verhaallijn erin zit, in plaats van dat je bijvoorbeeld een live Q&A hebt of een soort live gesprek met iemand anders die vaak ook in zijn shows hebt. Hij heeft een heel bijzonder interessant kanaal en is echt dubbel fulltime aan het werk om dus al deze informatie nogmaals naar buiten te brengen. Een absolute aanrader. Een klein kort overzicht om het toch allemaal misschien een beetje behapbaar te maken is ook wederom, om dit dus af te sluiten. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik kom nog heel even kort terug zometeen, maar om af te sluiten, beste mensen. So, we're going to start here with 5239 BC is the Nemesis Cataclysm. It begins the 3,000 years, I should have drawn that, of Theopompus. It's an ancient age. To 2239 BC, the Great Flood. This is the collapse of the vapor canopy after 1656 years. It is the pre-flood world. Now, you guys know that 4309 BC began the it was the first Phoenix cataclysm. It's not on this chart, but this is a 930-year period that was ended. There were civilizations here. They were purely Adamu.
These were the earthborn people. They were here. This is before the story of Adam and Eve begins. Now, 4309 BC, Phoenix cataclysm occurs. Then, 4039 BC is the capture flood of Luna. Here's the first appearance of the moon. This separates the history of many peoples who recorded that they were here before the moon was. Shortly after the appearance of the moon, we have the pole shift in 3895 BC, which began the vapor canopy. This is the famous 1656 years mentioned in hundreds of historic texts. Now, this is the pre-flood antediluvian world. This is year 1 of the Annus Mundi calendar. It started with a phoenix, a Genesis pole shift, new heavens and new earth. So, this period of time is when the Anuna appeared in the vapor canopy, 3439 BC. Nemesis X object appears and causes the Gihon flood. This is in northern Egypt. It says in the book of Jasher and in ancient Jewish texts that 1/3 of the entire world's population died right here. Now, the Anuna appeared as civilization builders, and it started this whole Sumerian period here. But here's the interesting thing. Archaeologists, historians are always trying to push back these deals because here in this period, we have the Sumerian, logographic, cuneiform, Akkadian, Babylonian, Assyrian, the hieroglyphic of Egypt, Rongo, all these ancient writings, inscriptions that we have found, they fit perfectly in this period right here, but they discuss events that were here. So historians and archaeologists sometimes label like the Karsag tablets to a date that's anachronistic. The Karsag tablets are not this old right here, but that's where they date them. Then tablets of Ur-Nammu, they know Ur-Nammu was back here sometime, but the actual cuneiform dates from like 17th, 16th, or 15th century BC. So this is very important to notice. History books get away with this all the time. All of the Sumerian logographic, the Chinese pictographic that's very close, the Egyptian hieroglyphic, which is before the demonic and the hieratic, the Rongo of Easter Island, which elements were also found in the Mediterranean and in Turkey. These all fit in post-2239 BC collapse of the vapor canopy. There are no actual tablets or writings that date to this period. However, these tablets that have been found discuss events that do happen in this period. In fact, I had to put that on the chart. No written records. All knowledge of the 3,000-year period from here, 5239 BC, all the way to the Great Flood. All knowledge of this period were transmitted through here. This period here is 552 years. It is the distance in time between two Phoenix resets. The Great Flood that you know of in the year 2239 BC, and then civilization rebuilt itself, and we called it Sumer, Babel, Akkad, Assyria, Rashamra, Ugarit, Turkey, Anatolia, Urartu, Arya. All this was built here. All this civilization, these civilizations thrived here. The Amorites, Westerners, came in right here in this period. The Amorites came in and basically forged all these periods. These were the Amuru, the Westerners. Now, all this happened until this massive 1687 BC reset. I have many videos on the Ogygian flood reset. This again caused right here total collapse of literacy. Look how long this period is. There is no writings. The book that we just reviewed from 1877 starts right here. Here is the Vedas, Sanchuniathon, and then the very oldest of Greek texts. Then there is the Phoenix reset of 1135 BC, Pharaoh Signocti, great dragon over Egypt. All these events happen, and it's a huge Mediterranean Dark Age. Here it is, Mediterranean Dark Age right here. Again, the book from 1877 confirms this. Not a single text from the old world survived this period. It's a long period of time. And then 776 BC was the awakening of the Western world. It is the Olympiad calendar. And as soon as this happens, the world awakens. And look at the frequency of texts. Now, these are texts that we have today. These are texts that we have referenced in other texts. We know that they actually existed, or we have the actual text today.
later texts that refer to them, like the writings of Josephus. We have those texts, but when it comes to Anaximander, we have the writings of other, like Plotinus, of other historians who actually cite whole passages from these older records. Look at the frequency. Steadily increases, then it black bars out. That black bar is because there are so many texts from the ancient world preserved that we have access today, the translations, that there's no way to put individual lines. And I only took it to BC AD to show frequency. There's no reason to go any further, because when we get to 522 AD, we get this all over again. Once we get to 522 AD over here, which is about right here, when we get to 522, we have the Great Dark Age again. It is the one that created the Anno Domini calendar, AD calendar we have right here. It is the one the Roman Catholic Church hid from us. It was caused also by the Phoenix. And I have a video, very persuasive. De Phoenix, beste mensen. Het 138-jarige cyclus die onze maatschappij, wereld reset. Uitgevonden en beschreven in detail door Jason Breshears van RGX. Kun je nogmaals hieronder vinden, link hieronder. Voor de rest blijf ik zijn materiaal ook volgen. Ik hoop hem eigenlijk ooit voor de camera, althans in gesprek met hem te gaan. Maar ik ben eerst nog bezig met zijn materiaal te bestuderen, wat ik eigenlijk al 3 jaar doe. En er komt geen einde aan. Het is ook ongelooflijk veel. En hij is ook zo ontzettend belezen en geleerd in die zin. En ongelooflijk fascinerend om naar te luisteren en ervan te vernemen. Sommige mensen trekken niet helemaal. Nou, dan heb je mij dan, die het dan allemaal een beetje gaat samenvatten en de belangrijkste puntjes eruit gaat filteren. Want ik blijf hier vol passie naar luisteren, mensen. Voor jullie en nu een heel prettige avond. Bedankt voor het kijken. Ik ga er zelf ook weer eventjes vlug door. En dan horen jullie mij snel weer. Beste mensen, bedankt voor het kijken nogmaals. Een hele fijne avond. Even zien. En doen we natuurlijk dit. Later.